অনেক পড়াশোনা, অনেক ঘাটাঘাটি, অনেক মানুষের সাথে কথা বলা। We literally reached out to anyone and everyone who was related to the travel industry. Travel industry তে অনলাইন হিসাবে ঢোকাটাই was a very big struggle for us. Frankly speaking, we didn't have that much of a budget. তো খুবই অল্প টাকা দিয়ে $5, $10, $15 করে করে হচ্ছে গিয়ে আমরা অ্যাডগুলোকে বুস্ট করতাম। You cannot be successful being on two roads at the same time. বাইরের একটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে এসে ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিতে একটা নাম করা, এখানে একটা কোম্পানি শুরু করা এবং শুরু করা না, সেটাকে সফল করা কোনো ইজি টাস্ক বা সহজ টাস্ক না। এটা আমরা বুঝি, কিন্তু আমরা এটা আজকে শিখতে পারবো কিভাবে করেছেন ShareTrip এবং স্পেসিফিকলি সেটার সিইও সাদিয়া আপু। এখানে অনেক কিছু শেখার আছে এবং আজকের এপিসোডটা উইল বি আ ক্র্যাকার। বাট সেই সব কিছুর আগে আই ওয়ান্ট টু থ্যাংক দ্য স্পন্সর ফর দিস এপিসোড, হুইচ ইজ বিজনেস গ্লোবালাইজার। বিজনেস গ্লোবালাইজারের কথা এর আগেও বলেছি। আপনি গ্লোবাল একটা বিজনেস শুরু করেন কিংবা অ্যামাজন, ওয়ালমার্ট, এটসি এরকম টাইপের কোনো মার্কেট প্লেসে নিজের প্রোডাক্ট সেল করেন, সবার আগে আপনার প্রয়োজন একটা ইউএস কোম্পানি। তার মানে আপনার প্রয়োজন একটা এলএলসি, একটা ইআইএন এবং একটা কর্পোরেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এর পাশাপাশি আপনি যদি অ্যামাজনে সেল করতে চান, আপনার প্রয়োজন একটা রিসেলার সার্টিফিকেট এবং সকল বিষয়গুলো নিয়ে হেল্প করতে আপনার পাশে আছে বিজনেস গ্লোবালাইজার। গত 7 বছর ধরে ইউএস বা ইউকেতে কোম্পানি ফরমেশন, কর্পোরেট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা, ট্যাক্স ফাইলিং করা বা যে কোনো প্রয়োজনীয় লিগাল সাপোর্ট দিতে আপনার পাশে আছে বিজনেস গ্লোবালাইজার। ওনারা হচ্ছেন ওয়ান অফ দি অনলি IRS সার্টিফাইড অ্যাকসেপ্টেন্স এজেন্ট বাংলাদেশে, এবং এই সবগুলো সার্ভিস নিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে ওরা রেডি। এর পাশাপাশি তারা বিজনেস রিলেটেড যে কোনো কনসালটেন্সির জন্য আপনার পাশে আছে। সো এই সব কিছুর জন্য ওয়ান স্টপ সলিউশন হচ্ছে বিজনেস গ্লোবালাইজার, অ্যান্ড আই থ্যাংক দেম ফর সাপোর্টিং দিস এপিসোড। আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা গল্প শুনি ফ্রম সাদিয়া আপু অফ ShareTrip। সাদিয়া আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর মেকিং দ্য টাইম। অনেকদিন ধরে চাচ্ছিলাম এই ইন্টারভিউটা করতে, অ্যান্ড ইউ ফাইনালি গিভ আস টাইম। দেয়ার ইজ নো বেটার ওয়ে টু স্টার্ট দেন প্লিজ ইন্ট্রোডিউসিং ইয়োরসেলফ। Well, I'm Sadia Apu. I did my graduation, worked for a couple of good brands, started my corporate career right after I graduated, moved into the personal business side back in 2018 actually. Overall, I have 2 daughters. Mostly that's it, I would say. So Apu, you are obviously CEO of ShareTrip, and ShareTrip is one of the biggest online travel booking, whether it's hotels, whether it's flight, name it, you have it. এরকম একটা অবস্থা। I want to kind of take a step back. ShareTrip was founded in 2019, but as far as I know, there was a company that led to the creation of ShareTrip, which was founded in 2014. Called Travel Booking Bangladesh. Right. So what is Travel Booking Bangladesh? If you could share with us, and কিভাবে ওইটা শুরু হয়েছিল, এটা যদি একটু শুরু করতাম। Back when I got married, কাশিফ আর আমার দুজনেরই হচ্ছে গিয়ে we had this big knack to travel. 2007. Back in 2007, right. So every year we used to make our travel plans and everything, budget friendly trips করতে হবে, এবং it started to catch the attention of all our colleagues and friends and acquaintances. তো বললো যে কিভাবে করো সো কিভাবে করো করতে 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 একটা পর্যায়ে এরকম আকারে কোয়েশ্চেন্স আসা শুরু করলো যে it was very difficult to cater to their requests and everything. So we started that, you know what, আমরা তোমাদেরকে হেল্প করবো, কিন্তু we'll just take a service charge, and people were okay with it. The reason being is that there wasn't any single platform, I would say, or a convenient way for people to get to avail the services that they wanted to. তারপর ডিসাইড করলাম যে আচ্ছা, should we explore the option of going into our own travel business and everything. So I read this story, and the first thought I had was Kashif bhai and Sadia Apu were like a travel influencer back in 2007. ওনাদের ট্রিপ দেখে ইনফ্লুয়েন্সার কনসেপ্টটাই ছিল না আসলে, বাট আপনাদের ট্রিপ দেখে people asked you আচ্ছা কিভাবে করেছেন, and then you were able to হ্যাঁ ঠিক আছে, okay let's so ওখান থেকে বেসিক্যালি জার্নিটা স্টার্ট, যে আচ্ছা let's see that whether we can cater to the people at the same time whether we can actually come out of the corporate zone and start our own business, because we were not in the field of doing business or did not have any kind of experience prior to that. তো সেখান থেকে আমরা we again became very careful যে আচ্ছা যদি ক্লিক না করে, যদি এস্টাবলিশ না করতে পারি, তাহলে what do we do? So one stayed on the safe side, আমি কাজে থাকলাম, কাশিফ took the lead and we started working around it. But আমাদের যেই ইচ্ছাটা ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে যে we did not just want to be any other travel agent, কারণ বাজারে অনেক travel agent আছে. If you go around the Bonani Road, you'll see hundreds of agents there, মতিঝিলে ভরা. But we did not want to be those traditional old school one. So we started working যে bootstrapping যেটাকে বলে, we started working on how to build something online, make people come online, যেটাতে শুধু একটা core travel service হয়তো আমরা লিমিটেড থাকবো না. And we started working on our website, যে আচ্ছা ছোট ছোট করে দেখি কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, ফ্রন্ট এন্ডের কাজ করো, ব্যাক এন্ডের কাজ করো, API কানেক্টিভিটি কি, এয়ারলাইন
কি আসলে এপিআই কানেক্টিভিটি দেয় কিনা, বিকজ এগুলো আমাদের সবকিছু আমাদের জন্য নতুন ছিল। ওগুলা করতে করতে উই স্টার্টেড ডুইং ভেরি স্মল স্টেপস বিকজ আ লট অফ ফাইন্যান্সেস আর ইনভলভড অ্যান্ড উই ডিড নট হ্যাভ দ্যাট ফান্ডিং বলো কিংবা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটাস বলো, টু কাইন্ড অফ স্কেল ইট আপ অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ উই উড হ্যাভ লাইকড ব্যাক দেন। সো ওভাবে করে কাজ করতে করতে উই স্টার্টেড ফ্রম 2014 দ্য ট্রাভেল বুকিং বাংলাদেশ at that point of time. By 2018 we met our first investors. So তখন ওরা বললো যে okay, what's your plan, what's your vision, how are you doing thing. We did not have the concept of a startup. We did not understand what funding is, what investment is. So it was just like an intro kind of call, right? So okay, fine. So we said that this is what we are doing right now. We are doing it quite in an old school fashion, and this is where we want to head. We want to make a single stop solution platform, একটা ওয়েবসাইট আনবো, তারপরে সামনে আমরা অ্যাপ আনবো, বাট এটা ফেস বাই ফেস আমরা করবো। দ্যাট কাইন্ড অফ ক্লিকড ফর দেম। সো দ্যাট ওকে, সো ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ওল্ড স্কুল, ওয়াই নট উই হেল্প ইউ গাইজ? সো হাউ ক্যান ইউ হেল্প আস? উই বিকাম ইউর ফার্স্ট ইনভেস্টার্স। তখন আমরা দ্য রিজন ওয়াই উই রিনেমড ফ্রম ট্রাভেল বুকিং বাংলাদেশ and revamped our entire travel business into ShareTrip is that we wanted something that is not limited only to the Bangladesh community. We wanted to kind of have a global aspect to it. That's number one. Number two is that যখন আমি ট্রাভেল বুকিং বলছি, যখনই ইফ ইউ লুক ইনটু অল দ্য পিপল, প্রথমেই বলবে যে ট্রাভেল বুকিং কিংবা ট্রাভেল মানে হচ্ছে ফ্লাইট, বুকিং মানেই হচ্ছে আবার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফ্লাইট, অ্যান্ড উই থট দ্যাট মেবি পিপল উড স্টার্ট অ্যাসোসিয়েটিং উইথ আস উইথ only flight services and not with any other services. That was mainly one of the reasons why we renamed travel booking and kind of brought ourselves into ShareTrip. 2018 আমরা যখন ফান্ডিংটা পেলাম, পাওয়ার পরে we kind of let go of everything of travel booking, completely transformed ourselves into the online platform, made sure that we are not only the ticketing service platform, because when we launched, we are kind of the exceptions in Bangladesh market, যেখানে আমরা শুধু একটা ওয়েবসাইটকে নিয়ে আসি নাই কিংবা শুধু একটা অ্যাপকে নিয়ে আসি নাই। We brought the website full scale end-to-end travel solution যা যা লাগে। আমরা iOS-এ আসছি, আমরা Android-এ আসছি, so full scale app, web সব কিছু নিয়ে along with gamification features, along with loyalty features, সব কিছু নিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে back in 2019 the entry of ShareTrip into the market happened basically. So that was mainly the inspiration, that was the journey, the background. We can call it a day because that was a very good overall overview of where you were and where you are. But I want to kind of keep you where you were for a bit longer. যে কোনো ব্যবসা যখন শুরু হয়, the path is unclear. The first question, if someone listening today, কেউ যদি এখন শুনে ভাবছে যে আমিও ব্যবসা শুরু করব, কিভাবে কোন ব্যবসাটা করব, টেকনোলজি কিভাবে বানাবো, অনেক প্রশ্ন আছে, ফান্ডিং কোথায় পাবো, তারা চিন্তা করতে পারে। So the first story that you shared about people asking you about কিভাবে ট্রাভেল করব, কোথায় যাব, কিভাবে করব, সেটা থেকে আমি আইডিয়াটা পাইলাম। টেকনোলজি শুরুতে কিভাবে আপনারা তৈরি করেছিলেন, যে আচ্ছা কতগুলো তো জিডিএস আছে, আমি জানিও না সবগুলোর নাম, গ্যালিলিও, Amadeus, right? এগুলোর সাথে কানেকশন করা, হাউ ডিড ইউ ফিগার আউট দ্য টেকনোলজি শুরুতে? It actually happened, I would say, ব্যবসা করার সময় কিংবা once you are running your own portfolio, one thing is that hard work and the second thing is luck. Both has to click at the same time. So ওই জায়গাটাতে আমাদের আসলে we were kind of reaching out to, we didn't actually reach out to the GDS at that point of time, but we were going to different fairs. ঢাকাতে অনেকগুলো ট্রাভেল মার্ট হয়, সো ওগুলাতে আমরা ভিজিট করতাম, কাশিপ যেত, গিয়ে কথা বলতো, দেখতো মানে পার্টনারশিপ কিভাবে করা যায় না করা যায়। Sabre was actually the first platform that we took on board. The reason being is that one of the higher officials of Sabre, we know him personally from quite some time back. উনি যখন এসে বললো যে কাশিপ বললো যে আমি তো আসলে I'm interested to come into this market and everything, I want to bring it online and everything. He was very supportive. He said that what, we welcome you on board and Sabre is there to help you out. So Sabre, গ্যালিলিও, অ্যামাডিউসের মধ্যেও যে আবার পার্থক্য আছে কিংবা ইচ হ্যাজ দেয়ার ওন এক্সপার্টিজ অ্যান্ড বেনিফিটস অ্যান্ড কম্পিটিটিভ এজেস, সেগুলো তখন আমাদের নলেজ আসলে অত ছিল না। সো উই স্টার্টেড অফ উইথ Sabre, দেন উই স দ্যাট হোয়াট, Sabre সাথে কাজ করতে করতে গিয়ে দেখা গেল যে ডিমান্ড আরও অনেক ধরনের আসছে। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু লুক ইনটু আদার এরিয়াজ দ্যাট ইউ নিড টু টেক ইনটু অন বোর্ড। গেলাম সেকেন্ড জিডিএস এর কাছে, সেকেন্ড জিডিএস এ যাওয়ার পর গেল হচ্ছে নো, দুজন আছে আরেকজনকে নাই, তাহলে তো আমরা আবার আরেকটা এজ হয়তো হারিয়ে ফেলছি। ব্রট ইন দ্য থার্ড GDS. So it's kind of whenever you think that you are confident enough that আমি একটা কমফর্ট জোনে চলে আসছি,
কিংবা I have kind of set up my place and everything, you start losing out your competitive edge at that point of time. That is what we believe very strongly, right? So we were constantly trying to upgrade ourselves. We were constantly trying to kind of work towards mainly আমাদের সবকিছু ছিল যে তুমি যেটা বললা যে টেকনোলজি অ্যাসপেক্টটা কোথা থেকে আসছে, যে it has to be something which will help people understand the convenience, the ease, because কাস্টমার্সকে যদি আমি হ্যাপি না করতে পারি কিংবা তাদেরকে কোনো জায়গায় যদি আমি ওই স্যাটিসফ্যাকশনটা না দিতে পারি, that is the end of whether it is travel booking or ShareTrip or whatever technological platform that we talk about. So I have a question here, sorry for interrupting you. Yeah, sure. এখানে হচ্ছে firstly you were users of these sites or আপনার avid travelers ছিলেন নিজেরা, but then you had to understand the back end of travel, Right. তো ওই ব্যাক এন্ডটা শিখতে আপনারা কিভাবে নিজেদেরকে অনেক পড়াশোনা, অনেক ঘাটাঘাটি, অনেক মানুষের সাথে কথা বলা, because we literally reached out to anyone and everyone who was related to the travel industry and talked about what we can do and how it worked and what we can do in order to bring them on board as a partner, as a supplier, as any kind of value contribution that they can give. ওই জায়গাটাতে হচ্ছে গিয়ে the homework was very strongly done, I would say. ওই হোমওয়ার্কটা জানার কারণেই যখনই মনে করো আই এম আ কমপ্লিটলি নন টেক ব্যাকগ্রাউন্ড পার্সন, রাইট? এখন আমি এপিআই শব্দটা জানছি হচ্ছে এখানে আসার পরে, মানে কাজ শুরু করার পরে। এপিআই দিয়ে কি করে সেটা আমি বুঝি না। তো আমাকে যখন কেউ বলে যে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট অ্যান এপিআই কানেক্টিভিটি, আমি তো তখন খুব জোর গলায় বলি হ্যাঁ আই ওয়ান্ট এপিআই কানেক্টিভিটি, বাট হোয়াট ডাজ দ্যাট কানেক্টিভিটি ডু ফর ইউ? সো আই থিঙ্ক ওই জায়গাগুলোতে বেবি স্টেপসগুলো নিয়ে দ্য অ্যামাউন্ট অফ হোমওয়ার্ক করাটা, আশেপাশের কেস স্টাডিজগুলো দেখা, হোয়াট আদার ওটিএস আর ডুইং, হাউ দে আর কোলাবোরেটিং, because there are so many good publications there are so many good papers, case studies out there. আমরা যখন স্টার্ট করি back in 2018 or back in 2014, যদি আমি আমাদের প্রি হিস্টোরিক্যাল স্টেজে যাই, তখন কিন্তু আসলে এখন যেরকম কমিউনিটিতে there's so much of information out in the market, or there's a very strong communities, networking sessions, people are talking to each other and everything. ওই জিনিসগুলো হয়তো ছিল তখন, but we were not aware of it because we were not part of that ecosystem. So it was a very long path for us. মানে আমাদের অনেক ঘাটাঘাটি বলো, অনেক পড়াশোনা বলো, প্রত্যেকটা জিনিসের সাথে কিভাবে এটা আসলে কাজ দিবে কি দিবে না, কিংবা আমরা যদি এটাকে রেপ্লিকেট করতে চাই, আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে চাই, কিভাবে করব সেই জায়গাটাতে। বাট গুড থিং ওয়াজ দ্যাট, যেটা বলছিলাম একটু আগে ইন আওয়ার প্রি রেকর্ডিং সেশন, ইজ দ্যাট উই হ্যাড আওয়ার টেকনোলজি পার্টনার্স। আমরা যাদেরকে ইনিশিয়াল স্টেজে মানে ট্রাভেল বুকিংয়ের পার্ট থেকে যখন আমরা যাদের সাথে কাজ করা শুরু করেছি, দোজ পিপল আর স্টিল দে আর রিপ্রেজেন্টিং ShareTrip. সো দে আর CTO, দে আর টেক লিডস। আমার পেমেন্টস আমরা রিসেন্টলি নিয়ে এসেছি। আমার পেমেন্টের CTO হচ্ছে গিয়ে ওই ট্রাভেল বুকিং পিরিয়ড থেকেই, আমার ShareTrip-এর ট্রাভেল সাইটটার CTO হচ্ছে গিয়ে সেই ট্রাভেল বুকিং পিরিয়ড থেকে। অ্যান্ড দে ওয়ার ভেরি গুড সাউন্ড পিপল। দে কুড রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নট অনলি দ্য টেকনিক্যাল অ্যান্ড দ্য টেকনোলজিক্যাল পার্ট, বাট দে অলসো হ্যাড দ্যাট সাউন্ড বিজনেস মাইন্ড পার্ট, যা ওকে একটা জিনিসকে আমি কোলাবোরেট করে সেটাকে আসলে বিজনেস রেজাল্ট দিবে কিনা কিংবা মডিফিকেশনস আসবে কিনা। সো মেইনলি আই উড সে ইন ওয়ান ওয়ার্ড, ওই যে হোমওয়ার্কটা করাটা আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So week in, week out, I speak to many founders. One thing that stays in common is the best founders or successful ones are ferocious learners. Because when they get into an industry, usually they don't know everything about it. They're looking at it, মানে তারা একটা নতুন লেন্স বা নতুন অ্যাঙ্গেল থেকেই দেখছে বলেই তারা একটা অপরচুনিটি খুঁজে পাচ্ছে। If they're industry veterans, they would be okay with the status quo usually. So that's good to know, and that's why I ask. I have another question about my last question about that travel booking Bangladesh period. সেটা হচ্ছে marketing at that time. আপনারা কিভাবে করেছিলেন? I actually have a quote from Kashif Bhai at that time. So I started TPBD as a side project while working at Bangalink. It was not part of a deliberate plan, but it soon started to receive good traction. So I left my job in 2014 and started working full time. The other quote is, the best marketing is word of mouth, and initially you realize that when people plan a trip, they speak to others about how they planned their trip. And a big part of planning trips is cutting flights, booking hotels, etc., etc. And so what Kashif Bhai I think shared was, আপনাদের সবচেয়ে বেশি কাস্টমার আসতো just through word of mouth, and আপনাদের existing customer are referring other people. Would you confirm or deny that? And yeah, sure. ওই যেটা বলছিলাম যে আমরা যখন back in 2014 যখন আমরা ট্রাভেল বুকিং স্টার্ট করলাম, the reason why we took this opportunity as an opportunity was that people were coming to us যে আমার এই জায়গায় সাপোর্ট লাগবে, আমি ফ্লাইট বুক করতে চাচ্ছি কিন্তু I'm not understanding that
what are the conditions in order to book the flight maybe, or আমি রিফান্ড করতে পারবো কিনা, কিংবা আমি ডেট চেঞ্জ করতে পারবো কিনা, কোন এয়ারলাইনে গেলে আমার খরচটা কম পড়বে, বিকজ যতই আমি বাংলাদেশকে যেভাবে পোর্ট্রে করি না কেন, উই আর স্টিল আ ভেরি প্রাইস সেন্সিটিভ মার্কেট, ইচ পেনি ইচ টাকা ম্যাটার্স টু আস। সো ওই জায়গাটাতে আই থিঙ্ক উই দ্য রিকোয়ারমেন্ট অর দ্য প্যাশন, এক তো হচ্ছে কি ট্রাভেলিং আমাদের নিজেদেরই প্যাশন ছিল, দেন দ্য থিংস ওয়ার ডিম্যান্ড ওয়ার কামিং আপ যে হেল্প করো না, একটু ফিগার আউট করে দাও না, একটা আইটিনারি বানাই দাও না, ইটস জাস্ট অ্যান আইটিনারি, এরকম একটা জিনিস। ওখান থেকে আসলে জার্নিটা স্টার্ট। And when we saw that, people were, word of mouth, the first couple of, I would say the ekdom first initial pointer, it was the word of mouth, because it was friends, families, colleagues who were kind of referring each other, ja acha amarta ami last ta kashifet through te korechi, you can go to him and everything. But যখন আমরা কমার্শিয়ালি ট্রাভেল বুকিং বাংলাদেশকে ওপেন করলাম, তখন হচ্ছে গিয়ে অফকোর্স ফেসবুক ইজ স্টিল দি মোস্ট পপুলার কাস্টমার অ্যাকুইজিশন প্ল্যাটফর্ম, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য অনলি হুক দ্যাট উই হ্যাড। সো ওখানে হচ্ছে গিয়ে, অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং উই ডিডন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ আ বাজেট, কারণ সব কিছু তো হচ্ছে নিজেদের ফাইন্যান্স থেকেই আমরা করছি। তো খুবই অল্প টাকা দিয়ে $5, $10, $15 করে করে হচ্ছে গিয়ে আমরা অ্যাডগুলোকে বুস্ট করতাম। করার পরে সেখান থেকে যে কয়টা কোয়েরি আসছে, মানে ইফ ইট ইজ লাইক 50টা যদি কোয়েরি আসে, উই উড মেক শিওর দ্যাট 50টা কোয়েরি যেন আমার রেসপন্ডেড হয়। দের ইজ নো আনঅ্যাটেন্ডেড ওয়ান্স, দের ইজ নো আনফিল্টার্ড ওয়ান্স কিংবা প্রায়োরিটাইজেশন ওয়ান্স। ইট day in, day out, 24 hours, it was the most important thing in our lives at that point of time. So commercialization ওখান থেকে শুরু। ওয়ার্ড অফ মাউথটা আমাদের জন্য কাজ করেছে। আই থিঙ্ক যেটা আমাদের আগের সিচুয়েশনটা ছিল, যে সিন্স উই ওয়ার্কড ইন কর্পোরেট, উই হ্যাড ইন্টারাকশনস অর কানেকশনস উইথ আ লট অফ পিপল। আমার বলো, কাশিফের বলো, যে উই ওয়ার ইন বিগ টিমস। তো সেখান থেকে আচ্ছা তোমরা নাকি একটা দিয়েছো, লেটস সি, ট্রাই ইট আউট ওয়েদার ইউ ক্যান ডু অ্যান্ড এভরিথিং। সো ওখান থেকে I think the trust factor built, and then when one thing led to another, ultimately আমাদের mass level যখন আমরা যাওয়া শুরু করলাম, we saw that the people who did not even know us, they were coming to us, right? And that felt really good, যে আসলে যেটা করেছে হয়তো সেটা it worked out in the right way. So word of mouth very important, but word of mouth টাকেও build করার জন্য your contribution and your hard work behind it plays the vital factor, যে খালি কি চিনি দেখেই গেলাম নাকি আসলে worthwhile কিছু ছিল। So Apu, I want to kind of also ask you about present day now. So present day, as far as I understand, and this is where I need you to correct me if I'm wrong, ShareTrip has a few different products. There's flights, there's ST rooms, which I think is something hotel booking, like এর পাশাপাশি হয়তো কিছু আছে. There's ST Pay, which was very recently announced. Right. What else do you have, and could you kind of describe shortly what each of these are? আমি যদি টপ লাইন বলি, সো বেসিক্যালি ShareTrip is the travel brand. Basically. So ShareTrip এর মধ্যে the way we have designed ShareTrip is to include any and all travel related services. So আমরা যখন বলি যে travel করবো আমি, what are the top things that comes to your mind? Number one is যেটা বললে flights, hotels, car rentals maybe, tours, transfers, attractions, কোথায় যাব কি করব and all those stuff. So everything from that point of onwards, for all outbound travel, আমরা ShareTrip নিয়ে আসলাম. That was our first point. COVID যখন হিট করলো, তখন all outbound tourism came to a halt, right? There was no tourism at all. So তখন আমরা ব্যবসা বন্ধ করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নাই। So what do? We were sitting back, we were trying to understand how the situation is going to, because তখন তো কোন দিকে যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, we did not have any understanding, and we were still focused into the B2C market and mostly on outbound tourism, right? সো সেখান থেকে আসলাম, হচ্ছে গিয়ে দেখলাম যে আরে মার্কেটে সবাই কথা বলছে যে ভাই, বিকজ অল দ্য ব্রিক অ্যান্ড মোটর এজেন্টস ওয়ার অফ, লকডাউন চলছে, সব কিছু আসছে। সো উই স্টার্টেড গেটিং রিপোর্টস অ্যান্ড হিয়ারিং ফ্রম আওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ফ্রম দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এভরিথিং, যে there was a big chunk of people who are the migrant workers who came to Dhaka maybe, who came to Bangladesh to visit আসছে কিংবা ভিসা রিনিউ করতে আবার আসছে, এই ধরনের মানে এক একজন এক এক স্টেটাসে ছিল, অ্যান্ড দে অল হ্যাড টু গো ব্যাক, অ্যান্ড ওরা কিন্তু সবগুলো হচ্ছে গিয়ে ওই ট্রেডিশনাল ট্রাভেল এজেন্সিসদের উপরে ডিপেন্ড করে। ইউ ক্যান নট কনভার্ট দিস পিপল অনলাইন, রাইট? সো যখন অফলাইন এজেন্টসগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, দে ডি নট হ্যাভ এনি ওয়ান টু গো অ্যান্ড সিক হেল্প।
right? And that was our main agenda to move into the B2B market. That means catering these offline travel agents. So যেহেতু আমাদের পুরা টেকটাই হচ্ছে in-house, আমাদের কিন্তু একদম day one থেকে everything we do it's completely in-house by the local people. মানে আমরা literally tagline-এ যাই যে made in Bangladesh, done by Bangladesh people, everything is Bangladeshi here, right? So we built a separate platform, যেটা আমরা B2B platform বলি, catering to these offline agents. So I always make this statement যে COVID was a disaster for sure. মানে the damage it cannot be measured in any way, but to us it was a blessing in disguise. We had our hurdles at that point of time, but the amount of conversion from offline to online, it was so easy at that point of time. We did not really have to educate people or convince people, right? So ওখান থেকে B2B প্ল্যাটফর্মটা আমরা স্টার্ট করলাম। B2B প্ল্যাটফর্ম স্টার্ট করার পরে দেখলাম যে আউটবাউন্ড ট্যুরিজম কাজ করছে না, but there is a huge demand in domestic tourism because people were traveling domestically. তাহলে কি করার, we were seeing that whether কোনো domestic hotel inventory management system আছে কিনা, where people can go. দেখলাম যে না, সবার তো ইন্ডিভিজুয়াল হোটেলে কল করতে হয়, they have to check the rates, check the inventory, and you have to call 5, 6, 7 different hotels or resorts or inns wherever you go. Let's build a domestic hotel inventory management system. That is our ST rooms, right? So ওই ShareTrip-এর আন্ডারে we have the B2C app website, then যেটার মধ্যে একদম end-to-end travel solution আছে. Then we have our B2B platform, যেটা আমাদের offline agentsদেরকে cater করেছে to become digitized and come online. We right now have more than 1,100 domestic hotels and resorts onboarded with us, যারা অনলাইনে তাদের ইনভেন্টরি শেয়ার করছে আমাদের থ্রুতে. So that is the ST rooms. And during this journey we saw that these are the core services, but there are a lot of other value added services that people require. আমি কোভিড টেস্টটা করাতে চাচ্ছি, কার থেকে করাবো? Do you have any insurance plan? আপনারা ব্যাগেজ ইন্স্যুরেন্স দেন কিনা? আপনারা ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স করেন কিনা? So again, more opportunities for us. So we started bringing in, integrating with these local suppliers, global suppliers, যারা এই ধরনের সার্ভিসেসগুলো দেয়, so that once you go into the ShareTrip platform, there is no other, tension, or there is no hassle of you to go into another platform in order to finish the rest of the work. So value-added servicesগুলো related to travel আমরা নিয়ে এসেছি. Coming to the recent thing that আমাদের payment service. So we got the payment license quite some time back. We were doing all sorts of testing, product development, কারণ fintech এমন একটা জায়গা is that you cannot just go out and say that hi, I'm here and then let's try it out. It has to be foolproof and everything. So we did a lot of testing within our own ecosystem. নিজেরা এক্সপ্লোর করেছি potentiality কি আছে, কিভাবে জিনিসটাকে দাঁড়া করাতে চাচ্ছি, and finally after a lot of hurdles and a lot of management, আমরা এই last November 19th, we did the STPay launch. So that is our the payment solution. So basically it's a digital wallet, but the way we envision it to be, it's that we don't want it to be just a wallet, right? Because there are so many other wallets in the country. Why would the people prefer to use ST wallet or STPay? So our vision right now is to create one such ecosystem, because we know that who are the people who are transacting with us or having using the ShareTrip services, for what reasons they're using. We know their profiling, what kind of services they মানে শুধু ট্রাভেল না, ট্রাভেলের বিয়ন্ডে আর কোন জায়গায় করে, বিকজ আমাদেরকে এসে বলে যে আপনাদের কি আর কোনো পার্টনারশিপ নেই কোন জায়গায়, আপনারা কি কোনো ফুড আউটলেটের সাথে কি আপনারা আছেন? ইফ আই গো দেয়ার উইল দে গিভ মি এ ডিসকাউন্ট ইফ আই সে দ্যাট আই এম আ ShareTrip মেম্বার? দ্যাট মিনস পিপল আর নট ট্রাভেলকে শুধু ট্রাভেলের মধ্যে রাখছে না, ট্রাভেলকে একটা লাইফস্টাইল সেগমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসছে. অ্যান্ড ইফ ইউ গো ইন টু আওয়ার অ্যাপ, ইউ উইল সি দ্যাট উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি entered into the lifestyle ecosystem as well. We have brought in features like shops, vouchers, utility bill payment, mobile top up, STPay এর ভিতরে গেলে all the fintech services like adding money, sending money, transacting, whatever you need to do you can do. So visionটা হচ্ছে ওটাই যে ShareTrip-এ যখন আসবে, whatever you need to do, you don't need to carry 10 different wallets, 10 different cards, opt out of the ShareTrip platform to go to any other while you're taking any kind of services. So it's a one-stop solution for travel, for lifestyle, for financial services. Makes a ton of sense. And I've seen আমরা সবাই হয়তো দেখেছি অনেকগুলো ওয়ালেটস
kind of fail because use case gulo clear chilo na. Yeah. In a case where the use cases are already there by the ecosystem and user base already আছে সেখানে wallet এর সম্ভাবনা much better. I think one of the reasons why we did not see any this is actually completely my personal aspect সেটা হচ্ছে গিয়ে যেটা তুমি প্রথমে বললে যে how did you communicate or how did you advertise when travel booking was operating and everything. Once the startup ecosystem e asha pore the thing that we realized is that you have to be smart in terms of how you are generating your business. You cannot just go around branding your stuff without giving the service, right? Yes, of course, branding or that top of mind awareness is really important, but it has to be aligned with some kind of service. With service ta jodi na pai jotoi amar brand awareness thakok na keno, it does not add any value to your sustainability of your business. So ogula amader kache I think kashefen ami the way we led our businesses or the way we planned and everything, we have been very very careful in terms of that. We don't want to make any promises that we cannot keep. We don't want to do anything that's going to disrupt our business in terms of the longevity of the business. Sustainability is a very big factor right now. So ওই জায়গাগুলোতে আই থিঙ্ক ইউজ কেস বলো কিংবা সাকসেসফুল কেসেসগুলো যেগুলো আমরা দ্য ওয়ে উই এক্সপেক্টেড টু সি ইন দ্য মার্কেট ইট ডিড নট হ্যাপেন বিকজ অফ দিস আই থিঙ্ক misalignment, I would say, between our expectations and our strategies in order to go into the market, right? That's what I wouldn't say that mistakes amra korbo na, but hopefully amra korbo na. Okay, now I want to shift gears a bit and maybe talk about the impact or the scale at which ShareTrip is working at today. What metrics or more or less ideas about impact can you share? Apnara whether it's turnover, whether how many flights you're booking, what scale are you working at today? অনেকগুলো মেট্রিক্স এতগুলো মেট্রিক্স বলতে গেলে আমাদের রাত শেষ হয়ে যাবে না আমাদের মেইন মেট্রিক্স যেগুলো হচ্ছে আই থিঙ্ক দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ অফকোর্স টু জেনারেট ইউর জিএমভি রাইট সো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য কি মেজার্স রাইট বাট আমাদের কাছে যেটা মনে হয় যে সিন্স উই আর ইন টু দ্য সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান অফ দ্য কি অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর আস ইজ দ্যাট আওয়ার কাস্টমার রিটেনশন অ্যান্ড লয়্যালটি. Right, and we did our analysis from our own transactions and our customer profile, কতজনকে আমরা আসলে acquire করতে পেরেছি, নতুন customer base কত তৈরি হচ্ছে, and we have seen that even at our worst times our customer retention did not go less than 70%. আমরা customer retention কে আবার কিভাবে measure করি? Normally any online platform, what they do, most of the people is that you go into the website, you log in, that means you're taken as a loyal customer or a retained customer. But we made our targets a bit more difficult for us as well as for our team. সেটা হচ্ছে যে খালি আমার ওয়েবসাইটে কিংবা আমার অ্যাপ ডাউনলোড করে একবার ঢুকলেই হচ্ছে আমি এটাকে রিটেনশন হিসেবে আসলে ট্রেস করছি না. সো উই গো অন মান্থ ট্রানজ্যাক্টিং কাস্টমার্স. সো মান্থ ট্রানজ্যাকশনাল কাস্টমার্স ধরে আমাদের রিটেনশন মেট্রিক্স দ্য লোয়েস্ট ইট ওয়েন্ট ইজ অ্যারাউন্ড 69-70% and the highest that we usually go around is average 75-76%, which is higher than even the global OTAs, right? So OTA is a very big important factor for us. Other than that, হ্যাঁ তোমার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কি হচ্ছে, ইনোভেশন কি আনছি, নতুন লাইন আপ কি আসছে, জিএমভি অফকোর্স ইজ দ্য ফ্যাক্টর, প্রফিট মার্জিনস আমরা রাখতে পারছি কি পারছি না, কোন জায়গাতে আমরা প্রফিট মার্জিনস রাখবো, কোন জায়গাতে আসলে আমরা কাস্টমার্স থেকে ইনসেন্টিভাইজ করবো. সো অল দিস থিংস come back into the operational stuff, I would say. And then, Apu, could you give us an idea or a sense of scale about আপনাদের current operation টা কত বড়? It could be whatever metric you want, GMV, market share, যেটা আপনার publicly বলতে চান. So আমি যদি overall, there are actually two ways of defining it. One is the total travel ecosystem, that means considering the offline and the online penetration. আরেকটা হচ্ছে গিয়ে the only amongst the online players in the market. So আমি যদি টোটাল অনলাইনের কথাটা বলি, then according to our recent data and the statistics, we hold the majority share. That means we are more than 50%. We
have more than 50% of the market share in the online platform. আর যদি টোটাল মার্কেটের কথা বলি, যেটার মধ্যে ইজ অ্যাকচুয়ালি অফলাইন হাজ, ওমরা, ভিসা, হোটেলস, হলিডে সব কিছু আছে, we have been able to capture more around 12-13% of the offline market share, right? So we think that it's a very big achievement from our end. The reason being is that offline-এর মধ্যে ঢুকাটাই মানে ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিতে অনলাইন হিসাবে ঢুকাটাই was a very big struggle for us, and it is still, you know, যেটা বলছিলাম যে we have a long way to go in order to do that. But অনলাইনের মার্কেটে যেভাবে আমরা গ্রোথ করছি, we hope to, you know, achieve a lot more higher in the total travel ecosystem. That's our aspiration, motto, vision, যেটাই বলো না কেন. Got it. So we were talking about market size. Yeah. So এখানে একটা follow-up question ছিল আপু about the reasons why we actually end up traveling. Bangladeshe তো there's Hajj, Umrah, there's also medical purposes, whether it's India or wherever এখানে যাই, and then there's maybe recreational travel. But this is like a layman's understanding. আপনি যদি if you could paint a picture, একটা পাই চার্টের মধ্যে কত পার্সেন্ট কোন ক্যাটাগরিতে যায় এবং এর বাদে আর কোনো ক্যাটাগরি বা রিজন ফর ট্রাভেলিং আছে নাকি? Medical tourism is by far one of the most important sections in tourism, right? So I had no idea. So the reason being is that আমাদের মানে নেইবারিং কান্ট্রিতে বলো, ইন্ডিয়াতে যাওয়া, থাইল্যান্ডে যাওয়া, সিঙ্গাপুরে যাওয়া, সো এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে কি বেশি ফুটফল থাকে in terms of medical tourism. So that covers tourismটাকে আমি যদি ধরি, so medical tourism is one of the most important sectors, right? Leisure tourism যদি বলি, সেটা মানে when we were traveling in the beginning of our early days, right? So সেই জায়গাটাতে যেটা ছিল যে ঘুরতে যাচ্ছ খামাখামান, তার মানে হচ্ছে টাকাটাকে নষ্ট করছো, right? You rather do something more constructive here and everything. But if you look now, especially I wouldn't say even the current generation, even you know, our generation or the generation senior to us, the mindset of people are changing. We don't have any entertainment source. The only thing you can do in Dhaka or in Bangladesh is that go out and eat. Or ঠিক আছে, খুব ভালো ভালো এখন শপিং মলস, ব্র্যান্ডস আসছে, শপিং করো। কত আর খেতে পারবা, কত আর শপিং করতে পারবা, রাইট? অ্যান্ড সো লেজার ট্যুরিজম যেটা আগে ছিল হচ্ছে যে আমাদের মাইন্ডসেট যেটা ছিল, ইটস অনলি ইউনো ফর একটা নিশ একটা মার্কেটের জন্য, only a handful people can actually make the vision or live up to the dreams of going abroad and everything. So ওই জায়গা থেকে ট্রাভেল যেটা ছিল আগে একটা লাক্সারি, ইট হ্যাজ বিকাম মোর অফ আ নেসেসিটি নাও. ইউল সি আ লট অফ পিপল, ইউনো, লং উইকেন্ড আসছে, দে আর গোয়িং টু মেবি কলকাতা, 2 দিন থেকে চলে আসছে, নেপালে যাচ্ছে. সো এই ধরনের ছোটো ছোটো ভিজিটসগুলো যখন বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে গিয়ে ট্রাভেল রাইট নাও, ওই লেজার ট্যুরিজম যেটা আমরা বলছি, ইটস নো লঙ্গার ইউনো ইন দ্য সাইড লাইন, এটা এখন মেন ফ্রন্টে চলে আসছে. And people are getting more flexibility. এখন travel loan বলে লোন জিনিস চলে আসছে, which was never there, you know, before. For example, you want to go to Maldives, right? You want to have a very fancy, you know, 7, 8, 10 lakh টাকা বাজেটের একটা আমি স্টে করতে চাচ্ছি, but you don't want to spend the entire amount now. তুমি একটা কার লোন যেভাবে তুমি নিবা, তুমি ওভাবে করে একটা ট্রাভেল লোন নিবা. You go to Maldives, you spend the 10 lakh টাকা and you pay in installments to the bank. সিম্পল অ্যাজ দ্যাট. সো ওই ধরনের জিনিসগুলোকে মানুষকে আরও এনকারেজ করছে. ট্রাভেলের জন্য আগে ইএমআই ছিল না, এখন ইএমআই চলে আসছে, রাইট? সো ওটাই মানে ওখান থেকে মাইন্ডসেটটা যত চেঞ্জ হচ্ছে, লেজার ট্যুরিজমটা আরও বেড়ে আসছে. ডোমেস্টিক ট্যুরিজম নিয়ে যদি কথা বলি, ইফ ইউ লুক ইনটু জাস্ট মেবি 3 years ব্যাক, আমি খুব নিয়ার ফিউচার ধরেই বলছি যে নিয়ার ফিউচার বলে ফেলতেছি, নিয়ার পাস্ট হওয়ার কথা, রাইট? So how many of the resorts or names have you know that known? কিংবা কতগুলো ছিল? Very hand picked ones, যে গাজীপুরে একটা দুইটা, হয়তো নরসিংদীতে একটা, কিংবা আর চিটাগাং, কক্সবাজারে আমার টপ টিয়ার যেগুলো আছে. বাট এখন হচ্ছে গিয়ে মানে হবিগঞ্জ থেকে শুরু করে, গাজীপুর থেকে শুরু করে, রূপগঞ্জ থেকে, মুন্সিগঞ্জ থেকে, there aren't any place in the neighboring areas of ঢাকা যেখানে একটা রিসোর্ট পাওয়া যাবে না.
সো ওইগুলাই হচ্ছে কি মানুষকে আরও ইন্সপায়ার করছে টু ট্রাভেল টু মেক ভিজিটস। আগে ট্রাভেল বলতে আমরা বুঝতাম হচ্ছে গিয়ে ভেকেশন অর হলিডে, নাও ইউ হিয়ার দ্য টার্ম স্টেকেশন, ডেকেশন, লং ট্রিপস, ডে ট্রিপস, আই ডোন্ট ইভেন মানে দ্য লিস্ট ক্যান গো অন অ্যান্ড এভরিথিং। সো এগুলো কিন্তু এমনি এমনি জাস্ট একটা ট্রেন্ড বানানোর জন্য আসছে না, এগুলো আসছে মানুষের ট্রাভেলের ট্রেন্ডের উপরে ডিপেন্ড করে, প্যাটার্নের উপর ডিপেন্ড করে। সো লেজার ট্যুরিজম ইজ এ ভেরি বিগ থিং রাইট নাও, রাইট? অ্যান্ড দ্য মার্কেট ইজ also generational একটা change হয়েছে. So again, this is something যেটা I guess keeps getting said, which is Gen X preferred, or Gen X and before preferred things, broadly things. Gen Z and slightly before that now prefers experiences. Right? So তারা ট্রিপে যাবে, তারা নিউ অ্যাক্টিভিটিস করবে, অ্যাডভেঞ্চারস আসবে, এক্সপেরিয়েন্সেস আসবে, ওগুলাতে স্পেন্ড করতে বেশি ইচ্ছুক কম্পেয়ার টু লাইক মোর ক্লোথস অর মোর থিংস। ট্রু। সো ওটাই মানে ওভারঅল পার্সপেক্টিভটা যখন চেঞ্জ হয়ে গেছে তখন ট্যুরিজমকে আসলে আটকানোর আর কিছু নেই। দ্য অনলি থিং দ্যাট ইউ নিড টু ডু ইজ দ্যাট ইউ নিড টু make sure that the people get the experience that they want, feel the experiences ওখান থেকে, and look into the number of influencers, bloggers, vloggers who are there শুধু ট্রাভেল রিলেটেড, রাইট? সো এগুলাকে মানুষকে কিন্তু আসলে ডিমোটিভেট করছে না, এগুলো প্রত্যেকটা জায়গায় হচ্ছে নতুন নতুন মোটিভেশন আসছে, অ্যাসপিরেশন চলে আসছে। আগে আমরা যখন লেজার ট্যুরিজম বলতাম বুঝতাম হচ্ছে গিয়ে কোথাও একটা যাবো, ভালো কিছু খাবো, কিংবা ডিফারেন্ট একটা কুজিন ট্রাই করবো, আর শপিং থাকবে। এখন হচ্ছে there is adventure tourism, there is mental well-being tourism, there is health tourism. So ওটার ভিতরে কত ধরনের যে সেগমেন্টেশন চলে আসছে, and it all works out for the best of us, I would say. So এখানে last point I just want to share and then we can move on is globally Airbnb is a big leader in the travel space. One thing that they identify very early on is people like kind of, instead of just thinking of travel as a broad thing, they'd like to think of it as a use case. So for what I mean is like experiences. যে আমি থাইল্যান্ডে যে যোগা করে আসবো বা থাইল্যান্ডে কিক বক্সিং করবো, সো এইটা করতে অ্যাচিভ করতে there's obviously the transportation, there's the flight, there's the going there's also কে আসলে আমাকে করাবে জিনিস, there's booking that place, there's making sure I get all the experiences, there's the food, all of that. So পুরো end to end টা Airbnb launched a service যেটা পুরো জিনিসটা করবে। I think আমি জানি এটা কন্টিনিউ করেছে নাকি 2019 এ একটা কিনোটে they did it. But do you have any I don't know if you're already doing it, but ShareTrip এর থেকে এই পুরো অংশটা এক্সপেরিয়েন্স ডেলিভার করার কোনো প্ল্যান আছে? আমরা করছি তো এখন। Okay, so tell me about that. So for example, you come to us and say that আমি থাইল্যান্ডে যেতে চাচ্ছি, রাইট? আমি থাইল্যান্ডে যেতে চাচ্ছি, অ্যান্ড দ্য থিং আই ওয়ান্ট ইজ দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গো মেবি মার্চের ফার্স্ট ডে, আই ওয়ান্ট টু স্টে দেয়ার ফর 7 days, I'll be taking my kids, or I'll be traveling solo, or I'll be going with my friends. You have your preferences, যে আমি হচ্ছে গিয়ে I'll do all the water activities, or I'll do all the kickboxing and all those things. আমি খালি কনসার্ট অ্যাটেন্ড করবো, মুখে হচ্ছে বা কনসালটেশন হচ্ছে কারোর সাথে। ইফ ইউ নর্মালি হচ্ছে গিয়ে হলিডে সেকশনটা যখন আসে, it is always face to face thing. The reason being is that people want to reconfirm and get more insights, যে কাস্টমাইজ, কারণ আমাদের ওই ডাইনামিক ভাবে নিজের প্ল্যান করাটা ওই মার্কেটটা আমাদের এখনো তৈরি হয়নি, রাইট? উই ট্রাইড ইট বাট ইট ডিড নট রিয়েলি ওয়ার্ক বিকজ উই আর স্টিল নট রেডি, রাইট? সো ওখান থেকে একটা ফেস টু ফেস কনসালটেশন দে অলওয়েজ প্রেফার। তো সেখান থেকে এই রিকোয়ারমেন্টটা যখন চলে আসবে, এই রিকোয়ারমেন্টটা দেওয়ার পরে ইফ দে সে দ্যাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু টেক এনি হ্যাসেল, আমার সব কিছু আপনারা করে দেবেন, দ্যাটস ইট, রাইট? অ্যান্ড আইল জাস্ট মেক শিওর দ্যাট আই এম অ্যাট দ্য এয়ারপোর্ট, go on the plane, and then I come back and land at Dhaka airport, for example. এই end to end A to Z যে কাজগুলো করার, starting from booking, visa processing থেকে শুরু করে booking the hotels, confirming the activities that they want to do, পুরো itinerary, সকালবেলা হোটেলে খাবেন নাকি আপনি বাইরে গিয়ে খাবেন, right? Preferably we try to avoid selecting the restaurants for the people, because ওটা normally যেটা হয় যে expectation meet করাটা it becomes very difficult. সো বাট নর্মালি হচ্ছে কি যদি বড় কোনো গ্রুপ থাকে, যে আমি 10টা ফ্রেন্ড মিলে একসাথে যাচ্ছে, 12টা ফ্রেন্ড মিলে একসাথে যাচ্ছে, উই ক্যান অ্যারেঞ্জ দোজ অ্যাজ ওয়েল। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই টেক প্রাইড ইন, দ্যাট আমরা ওই লেভেল অফ কাস্টমাইজেশন এবং ওই লেভেল অফ ফিনিশটা আসলে দিতে পারছি। Shifting gears a bit, Apu, I want to talk about the company and specifically about fundraising.
This is a very interesting curious হয় মানুষ যে কিভাবে ফান্ডরেজ করা হয়, ফান্ডরেজিং টাকা দিয়ে আদৌ কি করা হবে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। বাট সিন্স ফর্মিং ShareTrip in 2019, if you could share with us, so I can tell you what's public information now, publicly available. It says you raised $4.5 million on Crunchbase says that. But could you confirm for us what you've raised, what your ambitions are going forward, and এই পুরো fundraising and startup visionটা আপনাদের কি কিরকম? ফান্ড রেজিং আমি যদি খুবই সত্যি কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমি মনে হয় এখনও ভালো মতো বুঝি না জিনিসটা, কারণ মাই এক্সপিরিয়েন্স ইজ দ্যাট each investor is different, right? They look into different things. হ্যাঁ, আমরা ওই যে 2019-এ আমাদের মানে বেসিক্যালি আমরা ফান্ড রেজ করেছি 2018-এ, রাইট? তারপরে ওখান থেকে আমরা 2021-এ, রাইট? কোভিড হিট ইন 21, রাইট? ইয়া 20-তে? COVID 20-তে, আল্লাহ মাথা শেষ। So I remember vividly because I had a trip. Oh yeah, 20-তে, হ্যাঁ I had a trip planned in 20 and it got cancelled anyway. Yeah, so 20-তে যখন কোভিড হিট করলো তখন আমরা আবার একটা ব্রিজ রাউন্ড রেজ করেছি ফ্রম আওয়ার এক্সিস্টিং সাপ্লায়ার্স, আই মিন ইনভেস্টার্স। দেন আমরা হচ্ছে গিয়ে লাস্ট ইয়ার আমরা হচ্ছে স্টার্টআপ বাংলাদেশের পোর্টফোলিওতে আসলাম। এই বছর আবার স্টার্টআপ বাংলাদেশ আমাদের 4th অ্যানিভার্সারিতে they reinvested on ShareTrip again. So fundraising has been, I wouldn't say it was a very enjoyable journey, but it is part of the deal. এবং frankly speaking, আমরা সামনে, হ্যাঁ, the vision is, of course, you want to raise more and everything, but the way we want to establish our company right now, or ShareTrip এর কথা যদি আমি বলি, সেটা হচ্ছে গিয়ে we want to kind of set up a very strong example, যে কারণ আমাদের একটা স্টার্টআপ কমিউনিটিতে একটা ধারণা হচ্ছে গিয়ে যে ফান্ড রেজ না করতে পারা মানে হচ্ছে গিয়ে that you're exactly right. You're done, right? It's there is no future or there is nothing. So for example, আমরা যখন স্টার্ট করলাম, মানে ব্রিজ রাউন্ড আমরা 21-এ যখন আমরা রেজ করলাম, তারপরে স্টার্টআপের জিনিসটা তো পোর্টফোলিও কোম্পানি হিসেবে আমরা আসলাম। ইট ওয়াজন্ট সামথিং দ্যাট ইট ওয়াজ এ ভেরি বিগ রেজ, মানে ইফ ইউ লুক ইনটু দ্য গ্লোবাল, মানে ইন্ডিয়ার এক একটা রেজ ধরলেই মনে হয় যে হ্যাঁ আমরা কি করতেছি তাহলে, এই টাইপের একটা ব্যাপার। বাট সেই তুলনায় দ্য অ্যামাউন্ট অফ গ্রোথ দ্যাট উই কুড অ্যাচিভ, মানে ওটা হচ্ছে গিয়ে ইট ওয়াজ ভেরি ইন্সপায়ারিং ফর আস। দ্যাট মিনস দ্যাট, না, এটা আমি কারেন্টেরটা বলছি, রাইট? সো আমরা হচ্ছে গিয়ে 2018-এ আমরা টোটাল উই হ্যাভ রেজড অ্যাকচুয়ালি 4.5। সো ওই 4.5-এর রেজের মধ্যে ওই যে প্রায়োরিটাইজেশন, যে কোথায় কত তুমি স্পেন্ড করছো, কিভাবে তুমি আসলে বিজনেসটাকে দাঁড়া করাচ্ছ, ওই জিনিসগুলোর উপর প্রায়োরিটাইজেশনগুলো ঠিকমতো করতে পারলে আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ ক্যান ম্যানেজ ইন এ ভেরি হেলদি ওয়ে। অ্যান্ড মানে দ্য থিং দ্যাট উই ওয়ান্ট টু এস্টাবলিশ ইজ দ্যাট উই আর নট হিয়ার ফর এ ভেরি শর্ট টার্ম, যে আমরা কয়েকটা ফান্ড তুললাম, ভালো করলাম, র্যাপ আপ করলাম, সুন্দর করে এক্সিট নিয়ে চলে গেলাম। উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য ইন্টেনশন, উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট approach as well. So if we are here to change the dynamics of the travel industry, and we are not going to stop unless it is changed, right? So yes, the future Allah jane kon dike jacche, but we are hopeful je hopefully things are going to turn out, in a positive way. I think you kind of painted a good picture in terms of future, because STP ache, STPs ache, there are a few products that you're already working on. So I want to kind of also talk about this dynamic of going from a agency or an offline business of travel booking BD, which was ekdom shuru theke am jodor porlam it was profitable, right? What a nice place to be. সেখান থেকে তারপরে কি হয়ে গেল, বলতে স্টার্টআপস, এটা অনেকের ধারণা যে স্টার্টআপরা কেন লস মেকিং হয়, এটা মানে মানুষজন চিন্তা করে। আমাদের জন্য ইফ ইউ কুড কাইন্ড অফ ব্রেক ডাউন as someone who was part of a profitable business আগে, why did you choose to kind of get into a startup mode? কেন আপনার এটা করলেন? ওই যে বললাম স্টার্টআপ কি বুঝিনি তো প্রথমে। না, মেইনলি যখন আমরা ওই যে 18-এ যখন ফান্ডটা আমরা পেলাম, তো সেখানে the KPIs or the targets were very clearly set
for us. এবং the way we work, মানে কাশিফ আর আমি যখন একসাথে কাজ করি, স্পেশালি কাশিফ is very number driven, right? So ওখানে যে জিনিসটা হয়েছে যে আমাদেরকে বলেছে what, you can just have maybe a 10% growth. আমরা বলছি আরে 10% এটা কি আমরা কি মানে ভেসে আসছি নাকি, 10% কেন গ্রোথ করবো, আমরা 20% গ্রোথ করে দেখাই দিব। তো বললো যে আরে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু 20%, আমরা না 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 আমরা 20%ই করবো, রাইট? সো আই থিঙ্ক স্টার্ট আপ কেন লস করে, এটা হচ্ছে গিয়ে in order to scale up, because you need to scale up. That is, I think, the core definition of startup, I would say, because that is where you differentiate yourself between a traditional mode of business versus a startup mode of business, right? That you have technology, you have, or even if you don't have technology, you do something unique. You do something additional that is not present in the the general mode of operations, and you scale up really fast. The way to scale up is you have to bleed a lot, right? Not just by incentivizing your end users, but you need to bring in resources, you need infrastructural development, you need technological development, you need to collaborate with multiple partners and everything. তো সবগুলোই কিন্তু আসলে ফান্ডের সাথেই রিলেটেড, কিংবা মানি ম্যাটার্স অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম। সো দ্য আর্লি স্টেজেসে দেখা যায় যে ওই ব্লিডিংটা কিংবা লস মেকিংটা আসলে বেশি সিগনিফিকেন্ট হয়ে যায়। বাট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম যখন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিজনেস ডাইনামিক্স, যেটা আমি আই ডোন্ট থিঙ্ক আই উইল বি এবল টু স্পিক অন বিহাফ অফ দ্য আদার স্টার্ট আপস, বাট ShareTrip-এর কথা যদি আমি বলি, যে একটা পর্যায়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আমরা ডাইনামিক্সটা বুঝছি যে ওকে, দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড অ্যান্ড এভরিথিং। সো ইয়েস, উই আর স্টিল নট প্রফিটেবল, আই উড সে, বাট দেয়ার হ্যাজ বিন মান্থ অন মান্থ যেখানে আমরা আসলে উই কুড হিট প্রফিট মার্জিনস, রাইট? সো ওই যদি ওপেক্সের কথা বলো, ক্যাপেক্সের কথা বলো, সেগুলোকে আমরা অ্যাটলিস্ট উই কুড generate some kind of revenue যেখান থেকে I could manage my own fund in order to make myself more convenient and comfortable. So হ্যাঁ, মানে loss making, I think it's part of the startup culture বলো or the requirement, but কোন এক্সটেন্টে তুমি লসটা মেক করছো, কিংবা ওভার হোয়াট পিরিয়ড অফ টাইম তুমি লসটা মেক করছো সুন। হ্যাঁ, যে আমি বলছি যে আমি জাস্ট ফলোয়িং দ্য ট্রেন্ড, স্টার্ট আপ মানে হচ্ছে লস, সো লেট মি গো উইথ দ্য ফ্লো। বাট আসলে আমি কি লস করে যদি আমি আসলে সাস্টেনই না করতে পারলাম, or I don't have the run rate to go for another 2 years without the investment or without another fresh round of investments, then it doesn't really make sense. So yes, you have to grow, you have to scale up, you have to capture market share, but you have to be reasonable as well, or practically decisive in terms of how you're spending and to what extent you are kind of making those losses. Yep. হ্যাঁ, মানে it took Pathao 7 years to go, especially ride sharing. Ride sharing is a very blood in the water kind of business, যেখানে আপনার promo code আছে, but someone has a bigger promo code. So ওখান থেকে it took a long time for a ride sharing, logistics, food delivery startup to kind of get to profitability. So I totally resonate with your point, and I guess the big takeaway, কেউ যদি শুনতেছে and কেউ যদি শিখতে চায়, is that the big question is how fast you can find a scalable business model that is sustainable. True. So কারণ ওই যে ফান্ড রেজিং নিয়ে তুমি একটা কথা বলছিলে, যে মানে আমাদের এই এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা আর্লি স্টেজেসে বিভিন্ন ইনভেস্টরদের সাথে কথা বলছিলাম, তখন খালি দ্য কমন কোয়েশ্চেন্স ওয়ার দ্যাট ওকে, হাউ বিগ ইজ ইউর মার্কেট, হাউ ফাস্ট ক্যান ইউ গ্রো, or how much of the market can you capture, right? Now they talk about, okay, how big is the market, how fast can you grow, how can you make profit, or how can you make yourself sustainable. So এই যে প্রফিটেবিলিটি, সাস্টেইনেবিলিটি, এগুলো কিন্তু আগের কেপিআই কিংবা প্যারামিটারের মধ্যে ছিল না। ইবিটটা পজিটিভ হচ্ছে না নেগেটিভ হচ্ছে, এই ইবিটটা করতে করতেই মনে করো this is another game plan altogether. So this is the other thing, I feel like a lot of people don't understand that the VC but venture capital sentiment changes according to macroeconomic situations. True. So for example, US এর যদি এক ধরনের রেট থাকে, ফেড রেট একরকম থাকে, তাইলে পুরো সেন্টিমেন্ট একরকম। একসময় জিরো রেট ছিল, তখন ফ্রি ছিল টাকা, এখন বাড়ছে টাকা স্কার্স। So different questions at different times. Yeah. Apu, I want to shift gears a bit and now talk a bit about how it is to kind of work as a team with someone you're married to.
because this is something that I feel a lot of people, not a lot, but many people might relate to. Je, acha, I'm doing something with my partner, and it has its pros and its cons. Of So course. I want to hear your course. dynamics and your overall experience. Now, frankly speaking, যখন আমরা we thought of collaborating together, that was the first question আমাদের মাথাতেও যে should we whether it will be too much of us time এই টাইপের ব্যাপার so বিগিনিংয়ে তো আসলে যে জিনিসটা হয়েছিল যে আই থিঙ্ক দ্য বিগেস্ট অ্যাডভান্টেজ ফর আস ইন আওয়ার রিলেশনশিপ আই মিন দ্য ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ ইজ দ্যাট কাশেফ অ্যান্ড আই হ্যাভ ডিফারেন্ট এক্সপার্টিজ ইন ডিফারেন্ট লেভেল রাইট সো আমি যেরকম মাই ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ উইথ মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং কমিউনিকেশন এই সাইডগুলোতে ছিল কাশেফ ওয়াজ মোর ইন্টু সেল মানে মোর ইন্টু সেলস না হি ওয়াজ ইন্টু সেলস রাইট সো ইট ওয়াজ আ ভেরি ক্লিয়ার প্যাথ অফ অপারেশনাল ওয়ার্ক রিলেশনশিপ যে কে কোন জায়গায় আমরা প্রায়োরিটাইজ করবো রাইট সো ইট ওয়াজ ঠিক আছে আমি এই সাইডগুলো দেখছি তুমি এই সাইডগুলো দেখো সো ওই জায়গাগুলোতে হচ্ছে গিয়ে কনফ্লিক্ট আসা কিংবা ডিসএগ্রিমেন্ট আসা ওয়াজ ভেরি আনন্যাচারাল কারণ আমি জানি যে আমি সেলস পার্সন না সো আমি ওর জায়গাতে নাক গলাবো না ও জানে হচ্ছে ও মার্কেটিং পার্সন না সো মার্কেটিংয়ে নাক গলাবে না সো এটা আমরা আগে থেকে একটু নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং রেখে দিয়েছি ডিভাইড অ্যান্ড কনকার টাইপের বাট এটা ইনিশিয়াল স্টেজে খালি করতে পারা গেছে বাট ওয়ান্স উই স্টার্টেড growing it was like hands on like anyone and everyone is working with anything and everything right micromanagement থেকে শুরু করে সব কিছুই করতে হচ্ছে so ওই জায়গাগুলোতে I think that number one thing is that the thing that works is we are both aligned with the thing that it has to be for the benefit of the company okay any kind of we have lots of debates oh my goodness arguments debates আমি যদি হ্যাঁ বলি ও না বলবে ও যদি নর্থ বলে আমি সাউথ বলি এরকম একটা ব্যাপার আর কি সো বাট অনেক ডিবেটের পরে হচ্ছে গিয়ে ওকে লেটস কাম টু আ কনক্লুশন এখন কি করবো ওকে নর্থ সাউথ কোনো দিকেই যাবো না হয়তো ওয়েস্টে গেলাম এই টাইপের ব্যাপার বাট আই উডন্ট সে দ্যাট ইটস ভেরি ইজি বাট I have a question here. Yeah. So how do you fight well? Because disagreements are natural and hobby এটা সবখানেই হয় but have you found a way to kind of fight well in a productive way? প্রোডাক্টিভ ওয়ে আমি বলবো কারণ হচ্ছে গিয়ে ইটস ওয়ার্কিং আউট ফর দ্য বেনিফিট বেস্ট ফর শেয়ার ট্রিপ রাইট সো আই এম অ্যাজিউমিং দ্যাট ইজ দ্য প্রোডাক্টিভ ওয়ে হ্যাঁ বাট যেটা হচ্ছে যে দের ইজ আ লট অফ টার্ময়েল ইন টার্মস অফ যে দেখা যাচ্ছে যে বিকজ আমরা মানে না ওয়ার আই ফিল ইজ দ্যাট যখন আমরা কর্পোরেটে কাজ করেছি দের ওয়াজ অ্যান এন্ড পয়েন্ট যে অফিস এতটা সময় শেষ হচ্ছে দেন ইউ হ্যাভ you time or you have your family time but in the startup and whenever you're running your own business it's 24 hours 365 days it is your work and work and work so ওই জায়গাগুলোতে আই থিঙ্ক হ্যাঁ ওই সবসময় যে একদম পুরা গুড ওয়েল আমাদের কনক্লুশন আসছে তা না দেখা যাচ্ছে যে কথা বন্ধ করে দিচ্ছি আর কিংবা রাগারাগি হয়ে যাচ্ছে চিৎকার চেঁচামেচি হয়ে যাচ্ছে বাট হয়ে যাওয়ার পরেও একটা পর্যায়ে গিয়ে we come to a conclusion right যে okay let's either meet halfway or let's meet your way or my way অথবা আমরা তখন একটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরর বেসিস শুরু করি যে আচ্ছা প্রথমে তোমার ওয়ে দেন আমার ওয়ে দেন উইল সি দ্যাট উইচ ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে রাইট বাট হ্যাঁ ওইটাই মানে আলটিমেটলি যেহেতু দুজনেই একটাই ভিশনে আগাচ্ছি ইট কাইন্ড অফ এন্ডস আপ ইন আ গুড স্পেস আই উড সে Abu, I wanted to ask you about culture and coming from a corporate background, how did you kind of foster here I'm making a lot of assumptions, but startup usually the culture is one of speed, one of taking responsibility, one of if you see something that is broken কোনো কিছু যদি কাজ না করে তোমার দায়িত্ব হচ্ছে ঠিক করা ওই ওনারশিপটা নেওয়া তো এই জিনিসগুলো আপনারা কিভাবে যখন কোম্পানি শুরু করছিলেন এবং বড় করছিলেন কিভাবে এটা ইনস্টিল করলেন উইথিন ইউর টিম মেম্বার্স Number one, I think it was a very big advantage for us that we had the corporate background, right? Because ওই যেটা বললাম যেহেতু বিজনেসের আসলে আমাদের আইডিয়া ছিল না হোয়াট আর দ্য কি এলিমেন্টস টু বিল্ড কোম্পানি সেটা আমাদের ওই ক্লিয়ার ইন্ডিকেশনগুলো চলে আসছিলো রাইট সো আমাদের ডে ওয়ান থেকে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে আমরা জাস্ট একটা কোম্পানি করার জন্য কোম্পানি করবো না ইট হ্যাজ টু বি আ ফুল ফ্লেজড অর্গানাইজেশন পিপল জাস্ট বাট কর্পোরেট ক্যারিয়ার কয় বছর ছিল দেন 11-12 years so mature corporate career more or less একটা ডিপ ডাউন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে মানে সাপ্লাই চেইন থেকে শুরু করে কাস্টমার সার্ভিস থেকে শুরু করে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট টিম থেকে শুরু করে সব কিছুরই আমাদের
আমাদের একটা ক্লিয়ার একটা আইডিয়া ছিল। সো Sorry for interrupting. সো আমরা ডে ওয়ান থেকে যখন আমরা যে শেয়ার ট্রাভেল বুকিংও যখন করলাম তখনও উই মেড শিওর দ্যাট স্মল স্কেলেও হলেও এই প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আমার ডকুমেন্টে থাকবে কিংবা আমার আসলে enlisted থাকবে, when we came and formed ShareTrip, যখন লঞ্চ করলাম আমরা, we made sure that we design our entire company structure accordingly, that there will be each functional unit for specific roles with specific designations with specific area of responsibility and everything. হ্যাঁ, ওই যে একদম হ্যান্ডস অন হয়ে যে কাজে নেমে পড়ো, এই জিনিসটা বিল্ড করাটা যত এখন মনে হচ্ছে যত বড় হচ্ছে কিংবা টিম মেম্বার্স যত বাড়ছে তত ইটস বিকামিং মোর চ্যালেঞ্জিং, বিকজ ইউ আর নট বিং এবল টু এনগেজ উইথ ইচ অ্যান্ড এভরি টিম মেম্বার। দ্যাট ইজ হোয়াট আই ফিল রাইট নাও। বাট যখন আমার টিম সাইজ আরও ছোটো ছিল, ইট ওয়াজ লাইক আই নিউ ইচ অ্যান্ড এভরি মেম্বার, সবার সাথে কথা হচ্ছে, সবার সাথে ইন্টারাকশন হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য মোর আই ইন্টারাক্ট দ্য মোর দে গেট ইন টু মাই সাইড অফ দ্য স্টোরি দ্যাট না, ইউ হ্যাভ টু ওন দ্য কোম্পানি, you are in charge, you are the face, you are the entire company rotates around you, and I think that is the culture that we wanted to establish and we have been successful in establishing. এখন আমাদের টপ লাইন ম্যানেজমেন্ট যারা আছে কিংবা আমার ফাংশনাল ইউনিট হেডস যারা আছে, they have been with us for such a long time, মানে right from the beginning of ShareTrip and everything, and they speak our language, right. And they can easily speak the same language to the new team members and everything. So ওইভাবে I think culture-টা it's very homely, it's very cordial. হ্যাঁ, কিছু কিছু জায়গায় ডিসিপ্লিনারি তো গাইডলাইন সেট করতেই হয় যে যেন সব কিছু at best fit থাকে, but we try to maintain that kind of culture and mindset. আর আরেকটা biggest advantage I think that worked for us is that ট্রান্সপারেন্সি, বিকজ নর্মালি যেটা হয় যে আমি তো কোম্পানির ফাউন্ডার, আমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারবো, ওয়াই শুড আই ইনফর্ম দ্য সেম টু ইউ, বাট আমাদের যেটা ছিল যে A to Z হোয়াট এভার ইটস হ্যাপেনিং, ওয়েদার I'm planning for a fundraise, whether I got the investment, whether I'm talking about new product incorporation, whether I'm talking about new sales target, it is all in with everyone. মানে সবার সাথে আমরা we are extremely এটা কি কোনো টাউন হল বা yes, এখন চেয়ারের উপরে দাঁড়ায় করতে হয় কারণ সবার চেহারা না হলে দেখা যায় না টাইপের ব্যাপার। সো হ্যাঁ, আমরা আগে যেটা অল হ্যান্ডস বলতাম, যে আমরা উইকলি অল হ্যান্ডস করতাম, ফোর্টনাইটলি অল হ্যান্ডস করতাম, এখন মান্থলি হয়তো ইমেল ছাড়ি যে বাট সবাই এই টাইমে আসো তারপরে আমরা করব, বাট এই ধরনের ইন্টারাকশনসগুলো আই থিঙ্ক মেক পিপল মোর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইউ, উইথ দ্য কোম্পানি, অ্যান্ড ওই ওনারশিপটা আস্তে আস্তে আসে আর কি ওভার টাইম। Got it. You've given us a lot of time. Thank you for being so generous. I have a couple of more questions and then we can call it a day. Challenge-wise, what do you think are some things that Jeta are challenging for ShareTrip but also the industry of travel in Bangladesh? And then I'll get to the second part later. Challenge, আমি যদি if I compare between the early stage of ShareTrip and right now, I mean the 4 years of experience of or establishment of ShareTrip, Bangladesh market was not ready for online any kind of online travel entity, right? Especially in travel industry কথা বলছি. So we faced a lot of restrictions, we faced a lot of pushing back from the trade, from the industry, যে we don't need any online. So ওইটা থেকে we have been able to kind of change the mindset of the people. So এটা হচ্ছে গিয়ে from an industry perspective. আর যদি আমি টপ লেভেলের কথা বলি সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমরা we talk about digitization, we are talking about how we want to be a smart Bangladesh or a digital Bangladesh, convert করতে চাচ্ছি, অনেক ডিজিটাল অ্যাক্টস আসছে and everything, বাট ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি যেহেতু আমাদের একটা কোর এন্টিটির মধ্যে পড়ে না, ফর এক্সাম্পল এডুকেশনের কথা যদি বলো, হেলথের কথা যদি বলো, সেগুলোতে কিন্তু প্রায়োরিটি লিস্টে উপরে চলে আসে, এবং অল দ্য ডিজিটাল অ্যাক্টস অর দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য পলিসিস, দ্য ম্যান্ডেটস, রাইট, দ্যাট আর হ্যাপেনিং মেবি at a faster pace as opposed to the travel industry. So a lot of our policies need to be updated, need to be modified in order to welcome the online travel presence. So ওই জায়গাগুলোতে কিছু restrictions আছে, restrictions বলতে মানে challenges আছে যেগুলো আসলে, for example that $300 bar for your credit when you are transacting, এটা হচ্ছে গিয়ে যে if you are making an online
transaction, right? তোমার যেটা হচ্ছে যে you can at a single transaction you cannot spend more than $300. So যদি তুমি $300 আটকায় যাও, if you want to buy a long haul ticket or you want to buy the hotels for 5 days or 7 days somewhere যেখানে করো না কেন, তোমার $300 কিছুই হচ্ছে না সেখানে। So when I heard this rule, I also thought it was maybe an advantage for you guys because তাইলে তো I have to go to a ShareTrip or I have to go এখানে হচ্ছে গিয়ে যে যখন তোমার ওইটা ওই যে বিগার পিকচারটা যে শেয়ার ট্রিপে কিন্তু আমি বিডিটিতে সবাই ট্রানজ্যাক্ট করতে পারছে, রাইট? বাট আগেন শেয়ার ট্রিপে কিন্তু আবার তুমি ইউএসডি পেমেন্টও পাচ্ছ। The reason being is that if you want to book any international hotel, right? International hotel যখন তুমি direct payment বলতে হচ্ছে যে you need, for example, you're booking your hotel at Thailand, Singapore, any place in Europe. আমার ইনভেন্টরি কিন্তু আছে সব, রাইট? কিন্তু যখন তুমি বুক করছো you're paying to me in BDT. So BDT-তে যখন আমি টাকাটা রিসিভ করছি, I am obliged to pay to my supplier, right? And the outward remit from Bangladesh to that international supplier is a no according to the regulatory guidelines. So if it's a no, then I actually cannot make the payment. তাহলে the way forward হচ্ছে গিয়ে we went to Bangladesh Bank, we look into the scopes, then ওনারা আমাদেরকে suggest করলো যে okay, there is a way out that if you have a foreign currency account, that is the way you take in USD, you pay in USD, it goes through the banking channels and it's a legit way. Because another thing যেটা আমরা একদম খুব strongly believe করি both কাশেফ and আমি মিলে, সেটা হচ্ছে গিয়ে যে irrespective of the fact that whether we are not being able to grow, we are not being able to take market share and everything, we cannot be non-compliant at any cost. মানে আমি কোনো ধরনের লুপ হোলের মাঝখান দিয়ে যাব না, রেগুলেটরি কোনো গাইডলাইন আমার কোনোভাবে ব্রেক হবে না। সো ওই ধরনের জিনিসগুলো যে $300 বার, then you have a travel quota of $12,000 per year. People are spending so much, people are traveling so much, $12,000 তো কোন দিক দিয়ে চলে যায়, you don't know. And আগে যেতে হতো যে $12,000 or $10,000 would make a lot of sense because people used to travel solo. Only one member of the family is going. Now আমি আমার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বের হচ্ছি, ফ্যামিলি ট্রিপস হচ্ছে, রিইউনিয়নস হচ্ছে, সো ওখানে আসলে $12,000 ক্রেডিট ইজ মানে ট্রাভেল কোটা ইজ অ্যাকচুয়ালি নাথিং ইফ আই ওয়ান্ট টু এনকারেজ দ্য ট্যুরিজম। ইনবাউন্ড ট্যুরিজমের জন্য হচ্ছে কি আমরা আসলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারালি বলো কিংবা আমাদের পলিসি ওয়াইজ বলো, আসলে উই আর নট দ্যাট ওয়েলকামিং আই উড সে। সো ওই জায়গাগুলোতেও কিন্তু ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিটা আসলে হ্যাম্পার্ড হচ্ছে, কিংবা যেভাবে ফ্লারিশ করার একটা অপরচুনিটি ছিল সেভাবে হয়তো ফ্লারিশটা হচ্ছে না। সো ওগুলোই মেইনলি ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রিতে আই উড সে দ্য চ্যালেঞ্জেস আর দেয়ার, যে ওখানে আরও বেশি ওপেন মাইন্ডেড হয়ে প্রোগ্রেসিভ স্টেপস নিতে হবে ইফ উই রিয়েলি ওয়ান্ট টু কাইন্ড অফ চেঞ্জ দ্য ওভারঅল সিচুয়েশন। So, thank you for giving us that very specific example, because that was very there's a lot to think about with that. True. So, with same question but for startups, what do you think is the challenge or the many challenges facing the startup ecosystem in this country at the moment? ও বাবা, অনেক ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন করে ফেলছো। I think it's very easy. Main challenge, I would say, number one, right now, I think the fundraise is one of the main challenges. Why is it a challenge? এই যে অনেকগুলা টার্ম আসছে না, যে ইনভেস্টমেন্ট উইন্টার কি দেন দ্য ডলার ডিভ্যালুয়েশন, মানে এই ধরনের জিনিসগুলো আই থিঙ্ক ইটস মেকিং এ সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্যাক্ট ম্যাক্রো লেভেলে যেটা আছে। মাইক্রো লেভেলে যেটা হচ্ছে, আগেন এটা আমার কাছে পার্সোনাল ওপিনিয়ন, সিম্পলি ইটস দ্যাট startup has become more of a trend, I would say, that anyone and everyone is an entrepreneur right now. Anyone, no disrespect to the entrepreneurs who are there or who want to be entrepreneurs, but yes, we want more people coming into the startup ecosystem. We want more successful entrepreneurs, but there has to be a very clear understanding whether I have the mindset to be an entrepreneur, So just because it's trendy, I should not be here, or just because, it's there's a lot of talks and there's a lot of window open hype, যেটাই বলো, সো ওটার জন্য
আসলে you should not come into the startup. If you are here, be here for a longer vision, be here for a bigger picture. And then 1-2 বছর পরে তো these same people get a shock, right? If they're ওই fairy tale dream house-টা থেকে right, expectation is to mismatch হয়ে যায়. And if they're here for a different reason, but if they're here for I'll say it's a shady reason যদি এসে থাকে, তাহলে they get into either trouble or they make their exit according to them successfully. So that ওইটাতে যেটা হয় যে মানে if there are too many exits and if there are too many shady examples, the ultimately আমরা কি চাচ্ছি? Ultimately আমরা চাচ্ছি যে বাংলাদেশের স্টার্টআপটা যেন ইকোসিস্টেমটা যেন one of the most promising sides of Bangladesh হয়. That means you are attracting more foreign investors coming into Bangladesh, right? But we are very good at showcasing the negative examples, whether through media, through online channels, whatever mode you speak about. We don't talk about positive things kintu khub beshi. It doesn't sell, right? But যখন there are a couple of এটা যদি বেশি ফ্রিকুয়েন্ট হয়ে যায় দিস exits or these shady examples, whatever, however you want to portray it, এটা তখন বাংলাদেশের জন্য ওভারঅল ডাজ নট সেট আ ভেরি পজিটিভ নোট. দ্যাট মিনস দ্য ফিউচার অফ দ্য এক্সিস্টিং স্টার্টআপস হু হ্যাভ দ্য পোটেনশিয়াল টু গো সো মাচ মোর বিয়ন্ড দেয়ার এক্সিস্টিং স্টেট becomes much more challenging, becomes much more troublesome, I would say. It's a bad example and everything. আর ওইটাকে আবার পজিটিভে চেঞ্জ করা তখন আবার it's a new journey that you have to start with, right? So I think if you are into this place, if you're really into it, then come. Because there's a lot of patience required, a lot of hard work required, a lot of sacrifices required. It's not an easy job. I want to end on a positive note. What maybe 3 pieces of advice do you have to someone, ekjon uddokta je hoite chay? You covered one, which is enter for the right reasons, only if you want to solve a problem, etc. But other than this, what advice would you give to a aspiring entrepreneur today? One thing that I have seen is that we want to take it as a chance. যে আমি আমার একটা কোর জবও আমি রাখবো, যে সাইড বিজনেস যেটাকে বলে, অ্যান্ড আই এম অ্যান অন্টারপ্রেনার অন দ্য সাইড, রাইট? দিস ক্যান নট হ্যাপেন. এটা কোনোভাবে ইউ ক্যান নট বি সাকসেসফুল বিং অন টু রোডস অ্যাট দ্য সেম টাইম, রাইট? Because your focus is diverted, your time is diverted, the attention or the effort that is required, you will not be able to put into it, right? এবং ওটাতে হয় কি, যখন এটাকে আমি সাইড হিসাবে চিন্তা করি তখন আসলে আমি এটাকে ওই যেই এফার্টটা কিংবা যেই টাইমটা এটা ডিজার্ভ করে, আই এম নেভার বিং able to give it. So that is one thing, that if you really want to come into the startup ecosystem or you want to be an entrepreneur, maybe on any industry or on any ecosystem, give the time, the dedication it deserves. Otherwise there is actually no use. আরেকটা জিনিস যেটা আমার কাছে মনে হয় যে উই থিঙ্ক অফ যে স্টার্টআপ মানে হচ্ছে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ ইনোভেটিভ আইডিয়াস অর ইউনিক আইডিয়াস, রাইট? বাংলাদেশের কিছু কোর প্রবলেমস আছে মেজর লেভেলে, স্টার্টিং ফ্রম এডুকেশন টু হেলথ টু অ্যাগ্রিকালচার টু ট্রাভেল, মানে প্রত্যেকটা জায়গাতেই উই আর নট আ পারফেক্ট প্লেস, বাট ওখানে নট নেসেসারিলি যে আমার আইডিয়াটা ইউনিক হইতে হবে কিংবা আমার একদম গ্রাউন্ড ব্রেকিং কোনো থট প্রসেস হইতে হবে. ইউ ক্যান কাম আপ উইথ এনি কাইন্ড অফ সলিউশন দ্যাট হেল্পস ইউ টু মেক থিংস বেটার, রাইট? না হলে আমাদের আসলে এতগুলা, যদি আমি ট্রাভেলের কথাই বলি, এতগুলো আমাদের ওটিএ, কিছু ওটিএ আছে যারা উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট অ্যাগেন বলবে যে মানে একটা ডোমেইন ক্রিয়েট করলেই বলে যে এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান ওটিএ অনলাইন, রাইট? সো এইভাবে করে আসলে আসার কোনো মানে নেই, কিংবা এইভাবে করে ইন্ডাস্ট্রিকে ডিসরাপ্ট করার কোনো মানে নেই. সো বি ট্রু টু হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং অ্যান্ড ডেডিকেট দ্য টাইম অ্যান্ড এফর্ট, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি পেশেন্ট. You have to be patient, you have to be very speculative, I would say, in how and what you're doing. Carried away হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে you are hitting rock bottom. Thoughtful is, yes, important, because thoughtful না হলে তো তুমি আসলে কাজই করতে পারবে না. বাট থটফুলনেস হয়ে আবার থাকে না যে ওই যে ড্রিম ল্যান্ডে চলে যাওয়া, হ্যাঁ, ওই জিনিসটা আই থিঙ্ক মানে there has to be a very good balance between your vision and the practical scenario that you are kind of living into. I also want to point out ShareTrip, yes, 2019, 4 years হইলো, but if you count Travel Booking Bangladesh, then it's almost 10 years almost.
So patience Yeah. is a big part of this entire journey. And we're just, in the very early stages of doing Scratching our the work. surface. Yeah. Yeah. So we have a very long way to go. Right. So patience. Apu, thank you so much. This was very educational for a lot of people, including Thank you for myself. having me. I hope that I could impart my knowledge in the right way. No, absolutely. Inshallah, we'll do a round 2 in some future where STPay and many other things you're working on today are on progress. Let me do my homework on STPay and then come back again. All right. Thank you, Apu. Thank you for having me. It was lovely.